Merci, Monsieur le Président. Nous sommes ici ce soir afin de parler de la proposition du gouvernement de prolonger la mission de combat du Canada en Irak en réponse aux actes de violence atroces et des graves violations des droits humains perpétrés par l'organisation terroriste de l'État islamique de l'Irak et du Levant. Il est devant nous la demande du Premier ministre de réorienter la mission de conseil commencée en septembre vers une mission de combat sur les lignes de front, en passant par la campagne aérienne commencée en novembre 2014, lors duquel le Canada a effectué 53 frappes en Irak. Alors que nous venons de compléter notre engagement en Afghanistan, où nos militaires ont été déployés le plus longtemps de notre histoire, 12 ans, avec un résultat de plus de 40 000 vétérans de guerre, 160 morts, des milliers de blessés et des milliers d'autres qui souffrent du syndrome de stress post-traumatique, nous embarquons maintenant dans un autre conflit. Tout cela dans un contexte où bon nombre de nos anciens combattants et de leurs proches n'ont toujours pas accès à des soins de santé, des prestations et d'autres soutiens adéquats dus à la façon que gérait le ministère d'anciens combattants de ce gouvernement. Déjà depuis cet automne, le gouvernement a déployé 69 membres des forces d'opération spéciales et environ 600 membres additionnels des forces canadiennes en Irak. Alors que le gouvernement a déclaré qu'à date, nous ne sommes pas en mission de combat, nous savons que depuis janvier, les forces d'opération spéciales canadiennes ont échangé des tirs avec des militants de l'État islamique sur le sol irakien. Le décès du sergent Andrew Joseph Doiron nous confirme que la situation est beaucoup plus complexe. Il nous rappelle les risques associés au déploiement de nos troupes sur les lignes de front, ainsi que du devoir que nous avons, en tant que députés, de prendre notre rôle ici au sérieux. Étant donné le refus d'appeler cela une mission de combat, on se demande aussi quelles sont les répercussions sur l'indemnité, par exemple, et la prime de risque visant les membres des forces. Rappelons qu'en 2013, cette allocution pour nos troupes en Afghanistan, qui entraînait l'armée afghane, a été réduite en raison de l'absence supposée de risque. Paul Heinbecker, Canada's last ambassador to the UN Security Council, said in the Globe and Mail on March 23rd, "Our women and men in uniform have no place being in Iraq and they certainly have no place being in Syria." End quote. Le Canada n'a pas à embarquer dans cette guerre. Nous pouvons plutôt aider à sauver des vies sur le terrain en trouvant des solutions à la crise humanitaire. I'll recall that the U.S. Ambassador to Canada, Bruce Hyman, said on CBC The House, September 27th, "We'd like as much as Canada is willing to contribute, whether it's humanitarian, whether it's militarily, at every level. By the way, military alone isn't going to solve this problem. We're going to need help at multiple levels to ultimately degrade and destroy ISIL." End quote. La Norvège, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande, entre autres, eux, ne prennent pas part au combat. Leur contribution est de nature strictement humanitaire. Il y a vraiment un besoin pour cette aide humanitaire. Il y a des graves violations des droits humains, dont les attaques qui visent directement la population et l'infrastructure civile, des exécutions et autres meurtres visant les civils, des enlèvements, des viols et autres formes de violences sexuelles et physiques. À date, la violence a provoqué le déplacement de 2,5 millions en Irak seulement et 5,2 millions d'autres personnes sont dans le besoin d'une assistance humanitaire. Au moins 20 des 2,5 millions de personnes déplacées en raison du conflit ont des besoins cruciaux en matière de protection, notamment ce qui concerne les traumatismes et les violences sexuelles. Cette situation, Monsieur le Président, est aggravée par les effets régionaux de la crise en Syrie, car les pays voisins essaient désespérément de composer avec les réfugiés et la violence en Syrie. La Syrie est à sa 5e année de conflit dans une guerre qui ne fait pas distinction entre les civils et combattants. Des centaines de milliers de personnes ont été tuées et la moitié de la population a fui. Les pays voisins qui habituellement accueilleraient des réfugiés de l'Irak sont déjà surchargés par le nombre élevé de réfugiés de la Syrie. How can we address this dire situation? As Nelson Mandela said, Mr. Speaker, our greatest weapon is in the struggle for peace is education. And that is because education is key to security and economic opportunity. We know children
are disproportionately affected by armed conflict and by displacement. Over 70% of internally displaced children in Iraq remain out of schools. Canada should increase its focus on the welfare of children and access to educational facilities. We need to make sure that immediate needs such as water, food, security, shelter, health, psychosocial support are met. We must fight against sexual violence, support survivors, and protect minorities. We need to support the development of social infrastructure, supporting the communities themselves, and that means addressing the structural inequalities underpinning the violence in order to eliminate the possibility of more extremism arising. Secretary General Ban Ki-moon said that over the long term, the biggest threat to terrorists is not the power of missiles, it is the politics of inclusion. Nous savons que la paix est liée à l'égalité. En fait, l'autonomisation des femmes est une force puissante pour la croissance économique, la stabilité sociale et politique, et de la paix durable. Les femmes autonomes sont le fondement de communautés qui peuvent résilier contre la radicalisation et l'extrémisme. C'est pourquoi le NPD demande au gouvernement du Canada de travailler afin d'aider à la création d'une gouvernance démocratique responsable et pacifique en Irak et de lutter contre la menace de l'État islamique et d'autres groupes militants. I want to cite for the House an article co-authored by Executive Director of the UN, Mphumzile Mlambo Nguka, and the Undersecretary General of the United Nations, Radhika Kumaraswamy. This article is called "Women Are the Best Weapon in the War Against Terrorism in Foreign Policy." It was published on February 10th, 2015. And I'll quote, "Militarized counterterrorism operations disrupt economic and social activity and destroy civilian infrastructure, the schools, markets, and medical facilities relied on by women in traditional caring roles. When governments focus resources on expensive military operations, social ministries like health, family services, and education are often the first to face budget cuts. Civilian displacement leaves women and girls vulnerable to sexual and gender-based violence, including with grim regularity, crimes committed by the security forces supposed to be protecting them. The failure to prevent these negative impacts constitutes willful negligence. It results in women's re-victimization and ultimately in more poverty, more desperation, and more radicalization. Militarized responses always risk civilian casualties and threaten to drive marginalized young people into the ranks of extremists. Indeed, as increasing media reports show, despite the brutal and well-known crimes committed against women by the Islamic State, teenage girls are reportedly running away from their homes to join it." End quote. Pour conclure, Monsieur le Président, je dois dire que mon chef, le chef de l'opposition et le chef du NPD, l'a bien dit mardi lors de son intervention, et je vais le citer. Si l'État islamique s'est autant implanté en Irak et en Syrie, c'est parce que ces pays ne peuvent pas compter sur un gouvernement stable et fonctionnel, capable de maintenir la paix et de garantir la sécurité sur son propre territoire. Le Canada devrait d'abord utiliser toutes les ressources diplomatiques, humanitaires et financières à sa disposition pour réagir à cette tragédie humaine sans précédent et renforcer les institutions politiques de ces deux pays. La tragédie qui se déroule en Irak et en Syrie ne prendra pas fin parce que le monde occidental envahit une fois de plus cette région. Cette tragédie se terminera lorsque nous aiderons la population à se doter des institutions politiques et des capacités de sécurité dont elle a besoin pour lutter elle-même contre ces menaces. Fin de la citation. L'État islamique réagit déjà à la campagne aérienne en dispersant ses troupes, en s'abritant dans les zones civiles et en se déplaçant fréquemment. Les frappes aériennes incitent les réactions violentes des communautés locales, ce qui conduit à une plus grande instabilité et insécurité. Plutôt, Monsieur le Président, de s'engager dans un combat militaire qu'on ne verra pas le fin, qui n'a pas le soutien du Conseil de sécurité de l'ONU, le NPD presse le gouvernement conservateur et le gouvernement du Canada de plutôt choisir de contribuer au niveau humanitaire. Merci, Monsieur le Président. Questions and comments. The Honourable Minister of National Defence. Well, Mr. Speaker, I don't know where to begin with that speech, where the member said that the coalition response to
this genocidal terrorist organization is what is creating civilian displacement? Mr. Speaker, frankly, what planet is she living on? 100% of the civilian displacement has been caused by this genocidal organization that's trying to create a 7th century caliphate through ethnic cleansing, mass rape, sexual slavery, barbarism of the worst kind. Mr. Speaker, this is why people have been displaced by their communities. This is why the Assyrians and the Yazidis and the Mandeans of the Ninevan Plains had to flee after that being their homeland for millennia, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I happen to know the Iraqi-Canadian community quite well because it was as a result of, frankly, my initiative in 2009 to open the largest refugee resettlement program in 25 years that we've welcomed over 20,000 Iraqi refugees. I know them quite well. We had a bunch of them here this week from the Kurdish community, the Yazidi community, Assyrian, Chaldean, Kurdish, Sunni Arab, Shia. And every single one of those communities in this country, Mr. Speaker, support the motion, support the Allied military campaign, are actually calling on us to do more in terms of a military response, to protect the civilians, to prevent displacement of even more civilians. My question for the member is, what does she say to those Yazidis, Kurds, Chaldeans, Assyrians in Canada who are asking for a military response to protect their people and prevent the creation of yet more victims? What is her response to them? Mr. Speaker, I find it really too bad that the minister has apparently only a knowledge of the history of Iraq going back about 2 years. It seems as though he has forgotten that there are decades of violent dictatorship in Iraq that have caused extremism to be able to arise, and the difficulty of building political institutions that are democratic, that are strong, and that are inclusive has been very, very difficult. And it has not been a priority of the international community. Rather, in 2003, the United States invaded Iraq against the will of the international community. And what we are seeing today is only a continuing of decades of violence not being addressed in long-term, sustainable ways. Obviously, what is happening right now is a humanitarian crisis of the highest levels, but it did not arise out of nowhere. And we need to understand what the consequences are of intervention in Iraq and what it's going to mean decades in the future. Questions and comments. The honourable member for Winnipeg North. Yes, thank you, Mr. Speaker. And even though we in the Liberal Party don't support the NDP's position, there are certain aspects of the position that are quite acceptable. But overall, Mr. Speaker, I think that what I'd like to more so get the member to provide comment on is the issue that the government's trying to shape on this. The conservative spin that's coming out of the Prime Minister's office is that if you vote against this motion, that somehow you are supporting ISIL. That, in fact, Mr. Speaker, we within the Liberal Party, and I suspect all members of this chamber, understand and appreciate just how abhorrent and revolting ISIL is and the actions that it takes. But there are other alternatives. And I'm wondering if she might want to provide some comment in terms of just the way the Conservatives are trying to spin this issue, which is definitely misinforming Canadians. La députée d'Argenteuil-Papineau-Mirabel. Indeed, it's very difficult to see what's happening, and this sort of discussion and the way it's being taken out of context when we're talking about intervening on a humanitarian way and saying as though that means I am not concerned and in fact alarmed by the situation. What I do want to stress, Speaker, is that there is a completely different vision of how we should be intervening globally in conflicts, how we need to be able to support
countries and communities, how we need to be able to support the development of communities economically. We need to be able to support the equality of women. And these are things that create sustainable development. And that's what we need to be going in and doing. And of course, there is right now a need for direct humanitarian aid, but also going into communities to prevent the spread. That is something that we can be doing rather than intervening militarily.